3 and 5. I'm gonna start at 4. It says, and he said unto me, Son of man, go get thee unto the house of Israel, and speak with my words unto them. Verse 5. For thou art not sent to a people of a strange speech, of an hard and of an hard language, but to the house of Israel. Je ziet dus, van scriptuur dat je speak with my words unto them. Dus vader tegen Ezekiel, fu gotak na de woord of eng. Dus dat maakt de Ezekiel bego, maar altijd betak dat zet de Lord, maar bego ko tegen Apollo, sabi to, de woord de egi woord van ma. Maar letterlijk sa yahaw ba shim yahaw shay, de yama tak na dat ma bego gotak. Sabi to, pa ko problem na nga mga ano na nga maya, pa problem na nga yahaw ba shim yahaw shay. Alright, dat na yahaw ba shim yahaw shay sinama. Alright? Go ahead. Verse 5. For thou art not sent to a people of a strange speech. Je ziet, met andere de heathens. Alright? Mori wano zijn Ezekiel go naar de nations sa itakwa strange speech. Met andere de heathens, de trafolken. Go ahead. God, and of an hard language, but to the house of Israel. But to the house of Israel. Maar met zijn you gonna a volk van Israel. Safato, go ahead. Verse 6. Not to many people of a strange speech and of an odd language, whose words thou canst not understand. Met andere woorden, de sleazy. Dat dan wat al sang, hoe belangrijk dat, en die voor Israël nog maar verstaan. If na unu be amori wan bem sen god go gina de sleazy. Hoe bo takanga de materie ma bo communiceer bakana unu isere po stak boy no ekto hard language here. De manya no ma verstaan. Maar sen nu gona e igi follow de igi berada na de sap kuno sanunu de ano na ano berada na sa. Ekto berada na sa letterlijk on that. The wicked, dus we put in a category voor de heiden. Kapag dus na a volk sa in verstaan de woord toe. A volk sa a spirit voeding ik connect na a woord toe. Ano giwa tra volk sang language strang apiere. Sigo dus mami karnes sila kwa for you. Mayam trawa ek sa dal fok sa pitolik de Hamites, de manata polutal. Sabi to de Indonesian dus lotal mi man de sa upalaki na mga verstaan. Upalaki sa revestag ba gilik naman ya teres ni sa takang ito kibine verstanding na lolo sa na may taki. Ang lang manalik pawetag ya sura por sa de may taki. Maabetes met andere ates di po hun bestem. At de bestem ki a nation po Israel sang spirit lengkok na nga. Daro me kim lupute yo tegi wa ji kwa santo. Wis na in totality geto abra awon to pamoro iwang yesitak a spirit fenge paktat i pero kalok amoro iwang manam ni MIT na wel ka ay siya ko ma ide ka reverse tang ite giwan jik tak iya hawo siya ko baka ite luko inamang ama apas pa mas tele optok nang apas pa mang o din nga ko France to for hoof nang afis use reverse tak e ate ka may sierra may si saptak ya hawo siya no one ni ra saptak mo ko man door pa ama brin stock in a wilderness isa pa daw mo kata ya au kon adalo ko mo ni amagba mama spirit e pire isa pa daw magide heiden tamat spirit ne link up sirip sirip nga word mana ko do tay itag wala po de stock ko ina po san na chomen mi natin baka make money mi nagdanga sud sa video ko Halloween tree magbangay this ane pack sirip amane manano a freeze isa pa daw stera ang scripture itag ay not too many people na nga is of a hard language. Ano ko dati wang ade in omesop model ine. Isa pa to kay sorry ko dat at tipo hun. Para to yung break down da. Isa pa to. Walong category o ko base repos tag iwer kalag yung nagita ti. Isa pa to go. Ezekiel 3 and 7 verse 6 like that. Not too many people of a strange speech and of an odd language, whose words thou canst not understand. Surely, had I sent thee to them, they would have hearkened unto me. Dus if I bet tak nagi de transition award to this bede bestem. What im luko pa de transition is serve the God's fooding, the so-called God's fooding. Im luko pa de may serve the build of the man. Sa patog de God of the man. May make a build the man play. Luko de hindi stand ite ma mapalyap de Hindu sa pato yap de mati. Luko in alde ina jari de mang po kansan nga bambu
ei, water de may gogi alam mate pos de may kwaro ko opsang. Des na lekto yo pegi ya hao ba shimi o say alam mate. Na posiso de mane me krapangay. Da if ya hao ba shimi o say bemde de matikado. Amoro yo besen unu gotak e gotak na nga so follow, gotak na nga hayden so follow. Pasi. Ala de mato mi mango repent direct and de mabote ke direct serious. Manisha voor Israël. Dus daarom denk ik, if I want to this bedek, I betek je de heden zo volgen. Verse 7, but the house of Israel will not hearken unto thee. Dus betekent Lucas scripture na breakdown van hoe doen. Maar toch we breken, hij breken down. Dus ja, maar hij sorry dat hij. If I betek je de heden zo volgen, de botek je. Maar dan is je voor Israël no arki. En dan moet je wat sapu zeggen met de no arki. What? For they will not hearken unto me, for all the house of Israel are impudent and Is dat wat dat hard-hearted. impudent dat want dat je verstaat niets meer en in dit trangak ba. Dus wie sminks to heer dit dat me repeat egi. Ogo ik heb te fatig man zomaar. Jacob Stramolokong en nou happy. Derde wereldoorlog kom. If you no repent, tamara mate na semsan je singe. Ba ano teki e dit trangak ba. Luko ometeng na bij 40 jaar pas aan de apostel se preacha wordu. Na hernation voor Israël binnen 10 jaar toch, hoogstens toch. Allemaal ben repent. Maar luko moranga moro de wicked take way. De impudent en de hard part sane. Hard dus an hard-headed. Hard-hearted. De verstand trangak de dolpa. Dus pede hoor ina Christianity. Nanga a de trahedon so koloof sa de volk. Muslim. Pede hoor ina Jehovah's Getuigen. Pede hoor ina disi, pede hoor ina dati. Wis iko idee de kan orti trupa Bijbel. En over archizo metational dogma. Daarom mek ik imusel luka resultat. Luka end resultat tapagronta. Luka resultat van dit day. En im luko sot volk moro iko in big judgment. Luko nasa soji. Im luko afkalupa wiki jazo. The Mr. Lake sa spulk motov strana libakwa shoro. Luko sot volk ne. The Mr. Roof overfall say cover. Incident pe manget dede. Luko sot volk yesi. The Mr. Sma. Tap abrasang a canal 20.1 TBN and make money at Maze. Lukusot volk ni. Na knowledge si want tra volk. Dire tok. Goluko 20.1, goluko TBN ay bigay ay churo. Dahil golukusot nation, yosi in problem. Golukusot nation iklakatak pasinobo. Golukusot nation iklakatak ay 150 sma ogwadoro. Golukusot nation na. Golukusot nation yosi dapi. You see? Golukusot nation. Dus ala de sanat na sign for sorry tak a nation for Israel. Tak sanoan arki. Imluko ina instant ay moro heavy and nuno de ya bigya sigba. Na ofana nga Jacob's trouble. Dus Jacob's trouble tak nanufos awatra e bigya warang. Una mataktak awatra ko. Nuno de awatra na warang ay warang. Nuno de tok awatra tok na low water ade nuno. De bigay lubu o heavy de judgment de. Lastante o ko bigay fire. Lastante o bigay kuku. What? It's the book of Hosea chapter 4 and 6. It says, my people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. That thou shalt be no priest to me, saying, seeing thou hast forgotten the law of thy power, I will also forget thy children. Lisa maka? This is Hosea chapter 4 and 6. My people are destroyed for lack of knowledge. My people are destroyed for a lack of knowledge. Ang wijsheid eigenlijk sa debem abi, sa bem poten tapal level, furo here, nanga funo do wickedness.
kan destroy funa aba knowledge jaso make in sitak nono de in a situation. What if says in a oru thing Adam nga Eva, they use a wisdom, use the word to for amoro heiwang, they obedient and not do at the equal over kastel sa amoro heiwang betaki, they use just obede on top, obede on high. Dus dat wat ak acknowledge sa amoro heiwang gideng, Satan kung ena destroye ko untag ko, isa mategi tak epinonya pa aparada, mana leye, isa pinya pa yo komoro ko niya na datamano wani. Kung simple, dahil motogo, dahil blam. Oh, ama sa tegi me asantag ay minosani. Minosyama ere. Saya kalau mino ap FBB inamang. Matra masa ko tegi mi jama sormi. En mi shama lala, naso ay sorry patak. Aniso po Israel FBB moro instansa de shi. Moro dana on si. Na por si solek pa. Aher nation po Israel destroy for a lack of knowledge. Omdat they see de zoeken aan beurt man. They see in zo'n aan de visie. Het dit sting alleen. Maar nanga de buku sa iso se skrivi. Ik kan shit a foto voor a iso. Sa skrifa buku dati. You see? Maar amoro heiwang foto nanga emboy ino shit a pa Bijbel. Dus waarom moet je geloven? Dus if na moro hiwa fesi bet de tapa Bijbel dat dit is na gato fesi, dit is na a boy fesi, a her nation bo bribi. Wando bo shik batak ona so ay sidaray, bla bla bla. Ma fu dire ne chef fesi na so de worto. Tara me kisi bigi se ne bribi. Ma de su kanam de yot masa potem buku kong na nga wan losot san pit sisar borje yang ade sandati. Na nga model dat de wakane baka and they destroy for a lack of knowledge. Film o mesot sani amoro iwa wortu de shuel ma de ne chef pesi en nooit de shen des wat tu obri bi ma bigi se obri katak asumar mo las mitere ja so de wit man me shide ma en de ma ekim folko mo boys en de ma make film de ma overtuig bi boy man a wit man boy ku fa my krina Christ boy the passion of Christ moy film da pe boy this is sorry tak makonde de gi alas mere wis sumanayu ta idee ni da uno okono na nga disido so ni tak ano gi alasma dai deng tak yo arki uno e fano de bostem gi yo ya bali katak sabi to sa isa law sa ne may sa takibo sabi to go ahead the store model that destroy for a lack of knowledge go ahead And people are destroyed for lack of knowledge because knowledge reject knowledge. da say ne make it they destroy for a lack of knowledge on that they reject. Dus dat ka orsi true sa imbori en im wakafal ka sing rejecte. Bali katak ko na diyan mo sa mo gona wan dis sami sabito. Kemi sitak emi ka penera de ja en book de jaso na i reject wan dis. En amori wata that you reject aduf me. So sanga you I will also reject you. amori wata insere on no hear you. I'll leave you in the stake. En amori wa leave you in the stake. Sa sensa moment sang ateno arki Moses moro sa pato aron be meka good cow de bige follow isa pato wan de bige shik pato e wan good cow we shewo ambe gi ele gado bla 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 ta moro yo sensan gunu manu itu sheng e erdi na so Moses ay kari bla 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 na panapta pa moro yo bige reject up chip che te amore yo rai so to prophet na prophet e begi e krino tu na moro yo ay kumakare e kuru baka te bla 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 ste naso ego ay potin capte foti o profete rise up ay begi bakarati de do de sani bakarati bakapching de forget ala de sansare for others bedu nanga samoro yandu de go de du trasan makadas naso kada wante ko pe amoro wasen ko sik patak e samo drai bakaguja to wisa ko mine ya kumoro de go capte foti futte amoro wasen ya hawo shaiko na e bana besen ya hawo shaiko ya so sot panti mo de takubo me kembu baka nga moro ewa suma bo de adopteru baka bai unu baka redeem aspect to yahawo no amang narom mek ala de wan say tak e ino worship yahawo shai what God says, I will also reject thee, that thou shall be no priest to me. tak no afuno de no priester wat e kala kahir ni sa fu Israel so priester abe de eerste nation atapa tribe fully
Manuna Ayer Nation. So priest. Sabi to, go ahead. Saying, Thou hast forgotten the law of thy power. Ja, je forget de wet de status en ang reglement. I will also forget thy children. Ori mataku. Yes, repo forget dem bakapching. En kuno na de bakapching to ala de Ayer Nation fu se si jafu Israel na de bakapching fu de wang. Al hoel na de bende da big ba. Maar as scripture tak abra bakapching dus na akina rasisan. Dede, na ikompaka, dus na de spirit ko kong. Sapa dok. Maar de children in represent unu sa kompaka. En tilu ko tidede. So de wang sana de fa ko kuso na de one that ano reject. A one that om that na prophecy. Sabi to? Dus madares ku de tutors na nga de forgetting. Luko sa itikte. Sabi to? Denye catch hell inwang pamimtaking. De catch hell de mitanga walo trouble inwan na dilok. Pamimtaking awon to no. Inwan na dilok pasi. Ma ya wako takwa na dilok pasi. Ma the righteous one we catch hell to ma ate sen os for deal na lekwang na wa refine we pipe unu sondu saudu isa fato and I build to up moro tranga. Magide wan sa ne bribi. Ka wan sa ketshell. Na inyo na dila di. Kung natamuro yung rejecting. Got here in Jeremiah chapter 4, verse 22. It says, For my people is foolish. They have not known me. They are thoughtless children, and they have none understanding. They are wise to do evil, but to do good they have no knowledge. God, Jeremiah chapter 4 and 22. For my people is foolish. Jana Yahweh ba shumiyaw siya etaki. Sabi tamuri wa takfan. For my people is foolish. Alright? Tamuri wa takfan tak ifolok na wa don't follow. You see? Ifolok na wa dwas follow. For my people is foolish, they have not known me, they know something. Because scripture Hosea 4 and 6. My people are destroyed for the lack of knowledge. Alright, die vernieten voor op zo kennis. Die na kennis, die is op next voor je houden baas je houden shy. Adan ala de law statutes kok na de commandments te vernieten. Na wat te hori, sabi to. Alright, maar voor de rest, hier laws, sabi to. Alasan voor je houden baas je houden shy, te vernieten. Je ziet? So je ook volk voor Israël vernieten de gun, de laws helemaal. De gokdog helemaal. Je houdt baasje met jou shy. Sabi to? Bok de oud helemaal. En nou een curse, want dat kan doen en dat dwing. You know? Dus like van scripture dat for my people is foolish, they have not known me. Nou if you go asking wat Israelite, die sap suma na Yahweh wa Yahweh shy. Alright? Die sap suma na Yahweh na Yahweh. What is that? You power. Sa ina Asian tenanen dat ibekari. Ide ina sabi. What is that? Alright? What before Israel na Yahweh they worship. You know? The Ingi serve too. That makes some of the Ingi in some of the poku of the Mayere para may sing wa poku. Hey sabi to this aning de may kar na aning. Alright? And before Israel na aning de bekari Yahweh. Alam mo besap Yahweh. Dide de Jesus Christus, Joshua, Yahweh, Allah, God. You know, Nadalo para scripture neta kita. yes, this Destroy for a lack of knowledge. Bogdog, Mande be abien before. Ma-iso ko and destroy eh. Iya to, omdat de man abien destroy a nation for Israel dem mind a true power. Omdat de sabi pataki de a nation for Israel de in kuya contact na nga de true power. To no one needs to. Dus na dat de man suku par nito. Ana de masapa kaskila nestor. Masap putak de a nation for Israel karna moro iwang. En de tusa moro iwang etaki. Amoro iwang et destroy air legre sa wang kirde. Who is fan of God is in onmogelijk fashion. Amoro iwang et doing. Dus dat de kobari kataku ahir ay nasa pasipoka or a follow this in captivity. Na kisding, kordeng kisikong en ukiden lei
make the broco de wet of Amoriwa, Amoriwa, urak na de tapu, Amoriwa no yepte, and a so up or abrade. That they might do. That they might do a Christianity. As a normal process, I don't go on. Ja to anda sang de masre bigeshi fa amoro hiwang el libanische fu Israel. At de man doen a wicked stand de mas story fa so dus gebeurt het so wat doe dis. O make the town do wicked, o make how no kan ik Ja to. make the nya por, Make the broca sepa. Im luka buku my kabisto. Sa de ida may den da pinangadeng de. Pade kar de brothers. De make up years brother. Seven ke Ele sa buku da isere feshi. Tak de mano be wani. Papa le mano be twen. Tok de mai gotot do. Arde man konkir de man. Pir de man ede tok pura her felt de man ede. Mai kote puru ala de trabrada e luku. Tak boy mi ofolo boy ala fasi boy kom nyama aguere. Zabi tok. De mano twen. De man tan orde integrity. Lek fa de drie brada be goina unfu. Script voorbeelden live voor de massa worden integrity job nang ala de tramang sano bow down. Gide wet op de zogenaamde de witman. Sabi to. En in ancient time de man had de CB du sumang. En de CB du sumang die represent a elected de. Sano bow down gi a image for abyss, no worship a image for abyss and no receive a mark of the beast. right. Sabi to. Boy. En Lord swel wa de man, die daarom actie more of faith. Omdat u faith. Daarom ik amore wange giya kalika na ito for you. Actie faith. Bow you faith. Iko loof up. No ano ate joke of play bari kada. Oh saan ne cover this. Pwede piko woon. Megwa cam. Meg de video. Bakara bit dori lex pelo po apela misiri mi waro ko. Mi wiki mi sukamoni. No. Anate amore wange giya tendat. Mate sa egina build you a build. Omdat sa samoro hiwa ine anu jaso. Tok to ponken konserefi. If you feel no stabil. Na lekte you deta po with plank tok. You deta po with plank e jompo atrama e jompo. Fu group da you e jompo group. If you know the stabil da pe fu tama jompo fu ino balance ya fadong. En te fado ya gwa hite yo ko na makeri yo kisi. Dus daarom ik amoro wegi e bige gie no ateng for you build your mind up so that the ponken kon dat dat test your faith. You don't know me testo. Sabi to, comme le conseil happy boy. Small détail fesi comme le que vieux parti porti le crée up sa yo do. Comme le kosanam. No play. Krapo. Sabi to. Ala lim le ko pa de go a history na gay go de go le ko pa de disciples tete. Go le ko pa de makir de disciples. Ese de poshi. Ko pa de makir John. Tramane makiri spikiri on papier. Aboret sani. See? Dus dat sabi batak iso na nga de moro uri technology uri sa de makabi. Dem bige denki. De mo ko kisi pot in so apresi. Ino concentrasi kan ko mostra ko so of sang. Fi to test to. Ulo ko sa na model. Ya brief mi to. Ibali as ifar kita kibali sa scripture tag sa o man prat mi na ngayo sa laps dede no man prati kom bigel ko if you baram nesti e ubige dikke na ngara ko ubige dik kala din na ngara pi ko chuchup oh aboy ore integrity ete aboy ta kamano receive a amor of the beast aboy tranga bige na kala de figuro kanga title bam e sangay na ya feita kom luko sanay. Même sabik batak teo kiss the punishment na im sabik batak yo deta po high possession mamoro iwango test you feed luku if yo gi abra if yo tayre tag no nagmoro mo teke luku mi anu jate ki mino mamoro mino mamina mananga pe ina feed na so yo first of all like me aro me aksimoro on that like that all like this amoro iwan that na last one sabik pa sa cover na nga lasa and at tegi how they want things as never before and bigay de kala de ulit sa ina unting nang ala de prophet nang nation of Israel de so may captivity pamita last captivity how era moro dati and bigay de prepare your mind prepare your soul go ahead. Says Jeremiah 4:22.
my people is foolish, they have not known me. They are such as children, and they have none understanding. They are wise to do evil, but to do good, they have no knowledge. Dus they are wise to do evil, man. Dus voor doen ogri. De abba kennis voor doen dat. Maar voor boom, voor dus voor die hou baas je jou shai dat a kennis dat die no abi. Like na here they do all wickedness, a kennis dat die ab well. Right? I sorry ook van addition to Israel foolish. Sabi toch, van de dwaas. Voor dwa boom, den abba kennis voor dat. Maar voor ogri dat abba kennis wel. No? Focus op grondzaken, focus op a world, focus op society. Maar next voor je houden baas je jou shai. Dat next voor dat die never. No, so Israelite no food. Go ahead. Isaiah chapter 1 verse 3. It says, the ox knoweth his owner, and the ass his master's script. But Israel doth not know, my people doth not consider.